Last class we have finished section 1 of this lesson, that is Anne is in trouble. Now we will go to section 2. Once more I will read that. Did anyone ever hear the like, said the mystified Marilla. Anne Shirley, whatever is the matter with you? What have you done? Get right up this minute and tell me. This minute I say, there now. What is it? Anne had slid to the floor in despairing obedience, with no hope. Look at my hair, Marilla, she whispered. Marilla lifted her candle and looked scrutinizingly, that means very carefully, at Anne's hair flowing in heavy masses down her back. It certainly had a very strange appearance. Anne Shirley, what have you done to your hair? Why is it green? Green it might be called if it were any earthly color, a pure, dull, bronzy green, with streaks here and there of the original red to heighten the ghastly effect. Heighten means to increase. Never in all her life had Marilla seen anything so grotesque. Grotesque means ugly, as Anne's hair at that moment. Yes, it's green, moaned Anne. I thought nothing could be as bad as red hair. But now I know it's 10 times worse to have green hair. Oh, Marilla, you little know how utterly wretched I am. നിനക്ക് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, മുടി നോക്കിയിട്ട് പറയുക, ബ്ലാക്ക് കളറിലെ മുടിയാണെങ്കിലും സഹിക്കുക, ഗ്രീൻ കളറിലെ മുടിയായത് വളരെ വൃത്തികേടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുമല്ലോ, നീ ഇത്ര ചീത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പറയും. I little know how you got into this fix, but I mean to find out, said Marilla. Come right down to the kitchen, it's too cold up here, and tell me just what you have done. I have been expecting something queer. Queer means strange, for some time. You haven't got into any scrape for over 2 months, and I was sure another one was due. Now then, what did you do to your hair? അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ പറയുകയാണ്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും, കിച്ചൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വാ, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. ദെൻ വാട്ട് ഡിഡ് യു ഡു ടു യുവർ ഹെയർ, എന്താ എന്നിട്ട് മുടിയിലേക്ക് ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയും, ഐ ഡൈഡ് ഇറ്റ്. Dyed your hair? Anne Shirley, didn't you know it was a wicked thing to do? അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കുക, ഡൈ ചെയ്തോ? ആൻ ഷേർലി, നിനക്കറിയില്ലേ ഇത് ഒരു ചീത്ത ഏർപ്പാടാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ? യെസ്, ഐ ന്യൂ ഇറ്റ്. ടേക്ക് ദി നെക്സ്റ്റ് പേജ്. വാസ് എ ലിറ്റിൽ wicked, admitted Anne. But I thought it was worthwhile to be a little wicked to get rid of red hair. Besides, I mean to be extra good in other ways to make up for it. Well, said Marilla sarcastically. If I had decided it was worthwhile to dye my hair, I would have dyed it a decent color at least. I wouldn't have dyed it green. But I didn't mean to dye it green, Marilla protested, and dejectedly. Dejectedly means depress. If I was wicked, I mean to be wicked to do some purpose. He said it would turn my hair a beautiful raven black. He positively assured me that it would. How could I doubt this word? Marilla and Mrs. Helen says, we should never suspect anyone of not telling us the truth unless we have proof that they are not. I have proof now. Green hair is proof enough for anybody, but I hadn't then, and I believed every word he said implicitly. Implicitly means completely. ശ്രീ വീണ്ടും പറയാണ്, ഡൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയ കളറിൽ ഡൈ ചെയ്തൂടെ, ആരെങ്കിലും ഗ്രീൻ കളറിൽ ഡൈ ചെയ്യോ? ചെയ്തത് വളരെ വിഡ്ഢിത്തരായിപ്പോയി, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് പറയും. Who said, who are you talking about? The peddler that was here this afternoon. I bought the dye from him. Peddler means a person who sells. അയാളെടുത്ത് നിന്ന് ഡൈ വാങ്ങിയതെന്ന്. And Shirley, how often have I told you never to let one of those in the house? Oh, I did let him in the house. I remembered what you told me and went out. Carefully shut the door and looked at his things on the step. He had a big box full of very interesting things, and he told me he was working hard to make money for his wife and children. He spoke so feelingly about them that it touched my heart. I wanted to buy something from him
to help him in such a worthy object. Then all at once I saw the bottle of hair dye. The peddler said it wouldn't dye any hair, a beautiful raven black and wouldn't wash off. In a trice I saw myself with beautiful raven black hair, and the temptation was irresistible, means too strong. So I bought it, and as soon as he had gone, I applied it with an old airbrush at the directions I said. I used up the whole bottle, and oh Marilla, when I saw the dreadful color, it turned my hair. I repented of being wicked, and I have been repenting ever since. പശ്ചാത്തപിക്കാം. സോ എന്തിനാ എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി പറയും, ഒരു പെഡ്ലർ മീൻസ് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ആൾ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കേട്ടപ്പം സങ്കടം തോന്നി. അപ്പം ബോക്സിൽ ഫുൾ പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ ഡൈ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞ് മുടി എത്രയും വേഗം ബ്ലാക്ക് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. Now complete the sentences. First question. Anne has dash hair, red hair. She did not dash the color of her hair like. Anne wanted to dye her hair black. She now has green hair. Now we can see in section 3 what all happened. Well, I hope you are really repent, said Marilla severely, and that you have got your eyes open to where your vanity has led you. And goodness knows what's to be done. I suppose the first thing is to give your hair a good washing and see that if will do any good. Accordingly, Anne washed her hair, scrubbing it vigorously with soap and water. But for all the difference it made, she might as well have been scoring its original red. Scoring means cleaning thoroughly. The peddler had certainly spoken the truth when he declared that the dye wouldn't wash up. Oh, Marilla, what shall I do? Questioned Anne in tears. I can never leave this down. They have pretty well forgotten my other mistakes, but they will never forget this. They will think I am not respectable. Oh, Marilla, and oh, how they will laugh. Marilla, I cannot face them. I am the unhappiest girl in Prince Edward Island. Anne's unhappiness continued for a week. During the time she went nowhere and shampooed her hair every day. Diana alone of outsiders knew the fatal secret, but she promised solemnly never to tell, and she kept her word. അപ്പോൾ ഡയനയാണ് ഇവളുടെ വലിയ ഫ്രണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം, പക്ഷേ സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് വെച്ചത്. നല്ലോണം സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ കുട്ടി ചെയ്തു നോക്കി. At the end of the week, Marilla said decidedly, it's no use, and that is fast dye if ever there was any. Your hair must be cut off. There is no other way. You can't go out with it looking like that. Anne's lips quivered. Quivered means shivering, verchu. But she realized the bitter truth of Marilla's remarks. With a very sad sigh, she went for the scissors. Please cut it off at once, Marilla, and have it over. My heart is broken. I am going to weep all the time you are cutting it off. It seems such a tragic thing. വളരെ സങ്കടം. ഈ മുടി ഇനി എത്രയായാലും കളറ് മാറില്ല, എത്ര വാഷ് ചെയ്താലും ഷാമ്പു ചെയ്താലും കളറ് മാറില്ല, ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വെബ് ദെൻ, ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ വെൻ ഷി വെന്റ് അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് ഷി വാസ് കാം വിത്ത് ഡിസ്പയർ. Marilla had done her work thoroughly, and it had been necessary to cut the hair as closely as possible. The result was not becoming, means attractive. Anne promptly turned a glance to the wall. I'll never look at myself again until my hair grows, she exclaimed passionately. Then she suddenly righted the glass. Yes, I will too. I would do penance. Penance means sorry. For being wicked that way. I will look at myself every time I come to my room and see how ugly I am. And I won't try to imagine it away either. I never thought I was vain. Vain means having a high opinion about my hair of all things. But now I know I was, in spite of its being red, because it was so long and thick and curly. I expect something will happen to my nose next. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ആകെ സങ്കടമായി. മുടിയെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ആ കുട്ടി ഓരോ പ്രാവശ്യം ഈ മിററിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് സങ്കടം. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയും, ഞാനിനി എൻ്റെ മുഖം തീരെ മിററിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കുകയില്ല എന്ന് പറയും. വളരെ സോറി ആയി തോന്നും, ചെയ്തത് വളരെ തെറ്റാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. മുടി ഇങ്ങനെയാവുന്ന ഒട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല തിക്കൻ കേളി ഹെയർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം അത് വിചാരിച്ച പോലെ ആവുന്നില്ലല്ലോ. ഐ എക്സ്പെക്ട് സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു മൈ നോസ്. ഇനി എൻ്റെ നോസിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. Anne's clipped head made a sensation in school on the following Monday. Made a sensation means made many people talk. കുറേ പേര്
ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. ബട്ട് ടു അവർ റിലീഫ് നോബഡി ഗെസ് ദ റിയൽ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്. ഈ കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ ഈ കുട്ടീൻ്റെ മുടി കട്ട് ചെയ്തതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആർക്കും ശരിക്കുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്റ്റോറി. Read the lesson properly. Copy the meanings which are given in the textbook and also the meanings which are given here. Reckon, calculate, cure, strange, dejectedly, depress, peddler, a person who sells, cured, shivering, vain, having, I, opinion. So I hope you understood the story. First answer. A was a red color. She wanted to change in black color, but somehow it came into green color. This is the story. Read the lesson well. Study all the new words. Next class we will discuss answers and grammar. Till then, bye.